അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള സംഘങ്ങളോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറുകയാണ് യുക്രൈൻ സേന. വിദ്യാർത്ഥികളെ ചവിട്ടിയോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു കയറ്റാൻ വരെ ശ്രമമുണ്ടായെന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഷെഹിനി ബോർഡറിലാണുള്ളത്, അതായത് ഉക്രൈൻ പോളണ്ട് ബോർഡർ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം, ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോളണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർ, അതായത് ഉക്രൈൻ മിലിറ്ററി ആൻഡ് പോലീസ്, അവർ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ചയക്കുന്ന വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൺ ഫയറിങ് ഇൻ എയർ, പിന്നെ എന്താ ലാത്തി ചാർജ്, അത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മാർഗം, കാറ് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ഇടയിലോട്ട് കാറ് കൊണ്ട് കയറ്റുക, വാന് കൊണ്ട് കയറ്റുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ പിള്ളേർ വീഴുന്നിട്ട് അവരതൊന്നും മൈൻഡ് കേൾക്കാണ്ട് പിള്ളേർ തനിയെ എണീറ്റ് പോകുന്നു, വീണ്ടും കാറ് കൊണ്ട് കയറ്റുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ടു ബാഡ്. ഇങ്ങനെയല്ല ഫോറിൻ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഉക്രൈൻ ഗവൺമെൻറ്, ഉക്രൈൻ മിലിറ്ററി പെരുമാറേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടിക്കുക. എനിക്ക് തന്നെ അടിയിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് റോഡിലേക്ക് തള്ളി. അത് ചോദിക്കാൻ ചെന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ എടുത്ത് നടു റോഡിലോട്ട് തള്ളി. എന്നിട്ട് അവനെ അടിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായ. ഇങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The first to be imprisoned in this revolution were the Nazis' political opponents, communists and socialists, who were rounded up and thrown into hastily built concentration camps. Ukraine appears to be heading down the road to fascism. Fascism invariably begins with the suppression of communist parties, with the serious erosion of democratic rights, and with attacks on free trade unionism. And we're seeing all of those things in Ukraine today. Please don't do this. Hey guys, it's Lavender here. Welcome back to my channel here, comrades. Today I'm doing another political video. Today I'm doing the political topic of the history of fascism in Ukraine and history of Nazis in Ukraine. Ukrainian military and border guards prevent people of color from leaving the country during the war crisis with Russia. So I'm here to sound the alarm. I'm sounding the alarm as a whistleblower because it's my duty to protect my fellow people of color. I'm against Nazism, I'm against fascism, so I have to do my part in sounding the alarm and being a whistleblower of this situation that's going on currently with Ukraine. Racist, fascist Nazis who are Ukrainians seem to be stopping anyone who isn't white from escaping the country during this time of crisis and war with Russia. This includes Ukrainian border guards themselves and the Ukrainian military. There is a video of Ukrainians, including the military, blocking Africans and Indians, that includes border guards from Ukraine too, from leaving and getting on the train cart rides. As seen, Ukrainian military and border guards tries to prevent Indian students as well as Africans from leaving the country. Students from that area report that the Ukrainian military fired off warning shots in the air, beat students up, and rammed cars into their midst to prevent them from crossing the border to Poland. This is no shock given the history of fascist Nazi Ukraine. It may be a shock to you, but this has been going on for quite some time. People are going to try to say and come at me saying both Ukraine and Russia have Nazis. However,
only one of those countries voted to condemn Nazism. Can you guess which country did not vote to condemn Nazism and thinks that Nazism is okay? The Ukraine thinks Nazism is okay because the Ukrainian military and the government of Ukraine is filled with fascists and Nazis. Ukraine has outlawed and made it illegal to have a communist party in any way. Communist symbols, communist phobia is a thing. Lots of countries are communist phobia, and Indonesia is a prime example of that too. They ban anything that is communist, including the symbols. Not only this, but hate crimes have been rising against Jews, people of color. This has been happening for quite a while, such as the hate crime firebombings of synagogues around the country of Ukraine. Facebook recently allows praise of neo-Nazis in Ukraine if it fights the Russian invasion. This is the same company that tried to censor Telesur English, a pro-communist leftist news source, for no reason whatsoever. Like, they tried to literally censor a communist news source, but then now they're all fine and dandy with Nazism. So we see what the true motive of the whole Ukraine crisis is. Facebook will temporarily allow its billions of users to praise the Azovyan Batalyon, a Ukrainian neo-Nazi military unit previously banned from being discussed on the website due to the company's dangerous individuals and organizations policy. The policy shift made this week is paid to the ongoing Russian invasion of Ukraine and the preceding military escalations. The group, which functions as an armed right wing of the broader Ukrainian white nationalist movement, began as a volunteer anti-Russia militia before formally joining the Ukrainian National Guard in 2014. The regiment is known for its hardcore right-wing, white supremacist, ultra-nationalism, and neo-Nazi ideology and fascist ideology as a whole. You got all these CIA-class traitors, such as anarchists, liberals, etc., supporting the Ukraine, and all these so-called freedom fighters, which are actually Nazis. And Nazism is being tolerated in the media. It should never be tolerated, period. So that's why I am being a whistleblower, because I have to bring this to the attention of everybody.